نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lesson 19. In this lesson we will learn أنا وأنت. أنا meaning I, وأنت meaning you. أنت meaning you. أنا meaning I, أنت meaning you. Remember, the alif is silence. It is read أنا. It is not read أنا. So remember, in أنا the alif is silence. It will be read أنا. For masculine it is أنا وأنت, I and you. أنت with fatha, أنت for masculine. And for feminine it is أنا وأنتي. أنتي for feminine it is أنتي with kasra. أنا, I for feminine, أنا وأنتي, I and you. And the rules are that أنا, أنت وأنتي, they are pronouns. In Arabic they call ضمائر. They come before a word and separate from the word. For example, أنت حامد, you're Hamid. So أنت is separate from Hamid. أنت حامد, and it is coming before Hamid. أنت حامد, you're Hamid. أنا محمود, I'm Mahmud. أنا محمود, I'm Mahmud. So أنا is coming separate and before Mahmud. أنا محمود, I'm Mahmud. أأنت حامد, are you Hamid? أأنت حامد, are you Hamid? نعم أنا حامد, yes I'm Hamid. نعم أنا حامد, yes I'm Hamid. And there are two words, two new words we have to memorize. كبير, big. كبير, big. صغير, small. صغير, small. So let's practice. أنا مسلم, I'm a Muslim. أنا مسلم, I'm a Muslim. أنت قوي, you are strong. أنت قوي, you are strong. أنت أب, you are a father. أنت أب, you are a father. أنا ضعيف, I am weak. أنا ضعيف, I am weak. أأنت يوسف, are you Yusuf? أأنت يوسف, are you Yusuf? In the previous lessons we have learned that when you're asking a question you put Hamza at the beginning of the sentence or hal. أأنت يوسف, are you Yusuf? لا أنا حامد, no I'm Hamid. لا أنا حامد, no I'm Hamid. أنت كبير, you are big. أنت كبير, you are big. أنا صغير, I'm small. أنا صغير, I'm small. أنا صغير وأنت كبير. I'm small and you are big. أنا صغير, I'm small. وأنت كبير, and you are big. For feminine or female, أنا وأنتي is used. أنتي with كسرة. أنا مسلمة, I am a Muslim. It is for female, I am a Muslim. أنا مسلمة, I am a Muslim. أنت قوية, you are strong. أنت قوية, you are strong. أنت صالحة, you are pious. أنت صالحة, you are pious. أنت جميلة, you are beautiful. أنت جميلة, you are beautiful.
أنت عاقلة. You are smart or you are intelligent. أنت عاقلة. You are smart or you are intelligent. أنا ضعيفة. I am weak. أنا ضعيفة. I am weak. أنا فاطمة وأنت حليمة. I am Fatima and you are Halima. أنا فاطمة. I am Fatima وأنت حليمة and you are Halima. Remember مبتدا and خبر. In the previous lessons we have learned about مبتدا and خبر. So in this sentence أنت قوي, you are strong. أنت is مبتدا, قوي is خبر. And we have learned that if مبتدا is masculine, then خبر has to be masculine. أنت قوي, we cannot say أنت قوي or أنت قوية. أنت قوية, you are strong for female. أنت is مبتدا, قوية is خبر. So when أنت مبتدا is feminine, then قوية خبر has to be feminine. So أنت قوية, you are strong. It cannot be أنت قوية or أنت قوي. It will be wrong. If you say أنت قوي, it will be wrong. أنت قوية, you are strong. Let's review. Answer the following questions. What does أنا mean? A. I. B. You. C. We. The correct answer is A. I. أنا meaning I. Number 2. أنت. A. I. B. You. C. He. And the correct answer is B. You. أنت meaning you for masculine. Which of the following is used for feminine? A. أنت. B. أنتِ. And the correct answer is B. أنتِ. أنتِ is used for feminine. Number 4. أنت قوي. A. You are strong. B. You are weak. C. You are big. And the correct answer is A. You are strong. أنت قوي, you are strong. Number 5. أنا ضعيف. A. You are a father. B. I am weak. C. You are big. And the correct answer is B. I am weak. أنا ضعيف. I am weak. أنا مسلم. A. You are Muslim. B. I am strong. C. I am a Muslim. And the correct answer is C. I am a Muslim. أنا مسلم. I am Muslim. Or I am a Muslim. Number 7. أأنت يوسف? A. Are you a Muslim? B. Are you Yusuf? C. You are Yusuf. And the correct answer is Are you Yusuf? أأنت يوسف? Are you Yusuf? Number 8. أنا صغير وأنت كبير. A. I am big and you are small. B. I am weak and you are strong. C. I am small and you are big. And the correct answer is C. I am small and you are big. أنا صغير وأنت كبير. I'm small and you are big. Number 9. أنت صالحة. A. You are pious. B. Are you pious? C. I am pious. And the correct answer is A. You are pious. أنت صالحة. You are pious. أنت جميلة. A. You are smart. B. You are beautiful. C. I am weak. And the correct answer is C. You are beautiful. أنت جميلة. You are beautiful. Number 11. أنت عاقلة. A. You are smart. B. You are intelligent. C. You are strong.
And the correct answer is A. You are smart. And B. You are intelligent. أنت عاقلة. You are smart or you are intelligent. Rules to memorize. أنا, أنت, وأنت are also pronouns. They are called ضمائر in Arabic. They come before a word and separate from the word. Words to memorize. كبير, big. صغير, small. And this is it for this video. How it comes in the Quran we will learn in the next video. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.